Very proud to have all of you here. And the doyen, we can call him as a doyen of Southern Center, Bhishma R. Radhakrishna sir, who has been the guiding force for the last 50 years for the association, and Mr. K. Venkatesan, Mr. L. Shantakumar, who is the RERA and CMDA committee chairman, and Mr. S. Ram Prabhu, who is the DTCP and local administration chairman for this year, and all the other senior members, past vice presidents. I think they're all on the way, and the presidents and secretaries of the affiliated associations of BAI, and all the other members who have taken their time to come and attend this very useful presentation. So please stay with us, and the presentation will start shortly. I once again welcome you all for this wonderful meeting. Thank you. Now I would request past Center Chairman Mr. L. Shantakumar, Committee Chairman, CMDA RERA, to give address for Mr. Anshul Mishra, IAS Member Secretary. Good morning to all of you. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய காலை வணக்கம். In fact, the protocol, we were to introduce our Member Secretary Anshul Mishra, but since he is coming late, I was informed by Mr. Ravi Kumar and others that he will be slightly late, but the presentation will go on. And today, we are very happy, and it's immense pleasure to welcome first of all, our Bhishma Shri R. Radhakrishna, who is the guiding force of our association, and also Shri Premnath Surendran will be joining. Vandacha? Mr. Rudramurthy, SP, he is here. I think we can encourage him by giving a round of applause. And Through A. Balasubramaniam, Senior Most Planner, he is also here. Our N. Ravi Kumar from Enforcement Cell. நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார், உங்களை பார்த்தாலே எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ வெல்கம் யூ சார். அண்ட் செகண்ட்லி மீனா சீனியர் மோஸ்ட் பிளானர். அவங்கள பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய மீட்டிங்கில் வந்து we had lot of interaction with the CREDAI members and other thing. In fact, I have attended 2 meetings last year, and that is very, very useful. Thank you, madam, for being here. And also Mr. Prakash, R.K. Vedavati, Deputy Planner. She is controlling the entire e-governance. வீட்டில் மாத்திரம் இல்லை, CMDA மொத்தமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி. And Lakshmi Prabha, everybody is here. And members, the purpose of calling this meeting is very, very useful. அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். And now, when we had 2 meetings attended with our member secretary, has called for CREDAI and Builder Association, and our chairman was there last year when we all attended, and that was very, very useful. And they wanted to dispense with the paper and the hard copy system, and everything has to go software. And today they are going to present the stakeholder engagement and demo of the Tamilnadu online single window clearance system. Friends, the changes are inevitable. And மாற்றங்கள் வந்து மாற்றம், அதை வந்து நமக்கு வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வந்து நீங்கள் இந்த 2019 பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்கு. And they are also trying their best. Officials are trying their best. இன்னைக்கு வந்து பார்க்கும்போது வயலேஷனே இல்லாமல் ஒரு சூழ்நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரவிருக்கோம். நாங்களும் அதுதான் விரும்புகிறோம், அசோசியேஷன் அதுதான் விரும்புது. ஏன்னா அதில் போய் அந்த தலைவலியில் மாட்டிட்டு ஒரு 100-200 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு போய் உங்கள் பின்னாடி அறிஞ்சிக்கிட்டு அவங்க பிள்ளைங்க இதெல்லாம் வேணாம். எங்களுக்கும் கிளியராக வேணும். பட் அதே சமயத்தில் நீங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எஃப்எஸ்ஐ கொடுத்ததுனால எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் வர்றதுனால திங்ஸ் ஷுட் பி ஈஸி. அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எங்களுக்கு அன்றைக்கி வந்து அவர் மெம்பர் செக்ரட்டரி அன்ஷுல் மிஸ்ரா மீட்டிங்கில் என்ன சொன்னார்னா, என்ஓசிஸ் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் போய் அலைய வேண்டியதில்லை, நாங்களே எங்களுடைய ஆன்லைன் சிஸ்டம்லாம் வாங்கிக்கிறோம். அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப். ஏன்னா நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய இடத்துல நாங்கள் போய் கேட்கும்போது, என்ஓசி கேட்கும்போது அதுக்கு படுற கஷ்டங்கள் வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாத கஷ்டங்கள். அது வந்து நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது. ஒன்று அலை ஓடுறது, இன்னொன்று வேற வழியும் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் தவிர்க்கிற மாதிரி
அந்த என்ஓசிஸ் கூட நீங்களே பண்ணி அந்த வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது, அதுதான் மேடம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு இருக்குன்னு மீனா மேடம் வந்து இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் தேர் ஆல்சோ ட்ரைங் டு டூ தேர் லெவல் பெஸ்ட். வி ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் சின்சியர் எஃபர்ட்ஸ் மேடம். அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் அசோசியேஷன் வி ரியலி தேங்க் for the wonderful experience, and also we are waiting to. பட் என்னன்னா இந்த ஃபைலிங் அந்த பண்ணும்போது கூட கொஞ்சம் சீக்கிரமா அந்த என்னுடைய பர்சனல் ஃபைல் கூட ஒரு வாட்டி ரொம்ப இவ்வளோ டிலே ஆச்சு. பட் அதுக்கு சாரசி நம்ம எஸ்பி கூட டக்குன்னு பாவம் முடியும். பட் ஒன் திங், சொன்ன உடனே பாவம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அஃபிஷியல்ஸுக்கு, அவங்க என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். சின்சியராக கரெக்டாக இருந்தால் அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. பட் அதே சமயத்தில் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை வந்து நானும் எங்களுடைய சேர்மனை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, நிறைய இடத்துல வந்து எம்எஸ்பி சைட்ஸில் கிட்டத்தட்ட நான் ப்ரீமியம் எஃப்எஸ் எல்லாம் கட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 எஃப்எஸ்ஐ கிடைக்குது வச்சுக்கோங்களேன். அதே பின்னாடி இருக்கிற ஒரு தெருவில் 30 அடி ரோடில் 2 எஃப்எஸ்ஐக்கு மேலே கிடைக்காது. அவங்களுடைய காஸ்டிங் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000 ரூபாய் 16,000 ரூபாய்க்கு விற்று தான் ஆகணும். அது கம்மி விற்க முடியாது. அதே சமயத்தில் எம்எஸ்பி சைட் இருக்கிறவங்க 11,000 ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு காம்படிஷனில் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. இதனால யார் பாதிக்கப்படுறது? இந்த ஸ்மால் செக்டர் அண்ட் மீடியம் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாருமே பாதிக்கப்படுறாங்க. ஐ டோன்ட் நோ அது எப்படி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் தெரியல நமக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு யூடிஎஸ் குறைஞ்சால் கூட ரேட்டும் குறைஞ்சி போகுது. பட் எங்களுக்கு வந்து 2 எஃப்எஸ்ஐ யூடிஎஸ் கொடுத்தா யூடிஎஸை பற்றி யாருமே கவலைப்படுறது இல்லை. பட் அவனுக்கு வந்து அந்த சமயத்தில் அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டு அவனுக்கு இந்த ரேட் கம்மியாக கிடைக்கும். அதை பார்த்து அந்த ஒரு இஷ்யூ நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம்னு தெரியல. அதே மாதிரி வேரியஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து அருமையாக வந்து மிஸ்டர் ரவிக்குமார் வந்து தேர் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் தி வேதவதி மேடம் எல்லாம் அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டத்தை தேர் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் டு தி ஆடியன்ஸ். இதில் வந்திருக்க அதில் அத்தனை மெம்பர்ஸும் தயவு செய்து கூர்ந்து கவனிங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி முடிஞ்ச உடனே கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் சிஸ்டம் பண்ணுங்க. ஒருத்தர் கேட்ட கேள்வியோ மறுபடியும் தயவுசெய்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. நியாயமான கேள்வியும் ஜென்யூன் கேள்வியும் தயவுசெய்து கேளுங்க. தி அஃபிஷியல்ஸ் will answer all your questions. இது வந்து இட்ஸ் a very very useful meeting. ஸோ தயவுசெய்து எவ்ரிபடி மெயின்டைன் பின் ட்ராப் சைலன்ஸ். முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி வைஸ் சேர்மன் சொன்ன மாதிரி எல்லாருடைய ஃபோனையும் ஒன்று சைலண்ட் மோடில் போடுங்க, இல்லை வைப்ரேஷன் மோடில் போட்டுட்டு கேளுங்க. நோ டிஸ்டர்பன்ஸ். இப்போ அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, அதனால் லெட் அஸ் ஹியர் ஃப்ரம் தேர் ஆல்சோ. அப்புறம் நம்ம மெம்பர் செக்ரட்டரி வந்து அவரை ஃபார்முலா நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹேவ் எ நைஸ் செட். Thank you, sir. Now, next session, we are going for a Q&A session. I would request all the members to stick with their topic with the single window system only. Other topics for discussion is strictly not allowed. இன்னொன்று, தனிப்பட்ட முறையில் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கலாம், அது டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அந்த இஷ்யூஸ் இங்கே கொண்டு வர வேண்டாம். ஏற்கனவே அது நிறைய காலம் ஓடிட்டு இருக்கலாம். அந்த இஷ்யூஸை கொண்டு வரணும்னா ஜென்ரல் இஷ்யூஸ் மட்டும் பேசணும்னு உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Now, Q&A session. I would like to welcome all these people. Before that, I request my team to put the chairs. Let's go for a PPT. Yeah. For this Q&A session, PPT session, before that, I would like to invite all these people for our technical things. First, Mr. Premanand Surender, Chief Planner. Secondly, Mr. Rudramurthy, Senior Planner. Third, Mr. Balasubramanian, Senior Planner. Fourth, Mr. Ravikumar, Senior Planner and Enforcements. Then Mrs. Meena, Senior Planner, and Mrs. Vedavati R.K., Deputy Planner, E-Governance. I invite all the people to give this Q&A and the PPT. Very good morning to all. On behalf of CMDA, I welcome all the members for this wonderful event. So I thank the Builders Association for having this event here this morning. Unfortunately, our member secretary had another meeting now, so he could not able to come in time. So now we start our presentation. See, CMDA has introduced online
planning permission system in 2018, December 2018 itself, but there are certain issues in that. See, for example, like e-sign and end-to-end process is not there in that system. Now, after our member secretary came here, he, from the beginning, the day one, he insisted us to do online system end-to-end. See, paperless office and end-to-end online system should be there. So we have worked almost about 4 or 5 months to bring this into this situation. So you know how difficult it is to work on this system. In fact, we are trying to get the NOCs also immediately in the last week itself, but due to technical issues and other issues, we could not make it. But by this month end, we will try to definitely bring the NOCs all together, 8 NOCs all. So there are about 24 NOCs are required. Now we could able to manage 8 NOCs by this month end. So that is our thing which will benefit the Builders Association. Now, before going to online, so as Mr. Shantakumar sir said, I am an enforcement cell. I want to give my issues in this thing. See, a lot of issues we are facing now. My appeal to the builders and sincere request to the builders all. This is, don't take it otherwise. This is only a request. See, many plans we are seeing, a lot of violations are there after CC, before CC, slight setbacks are violating. So we could not able to proceed, and we struck both. From CMDA side, we have some issues, and other side, buyer side's issues are there. So first thing, our sincere, in fact, yesterday member secretary also said this, please ask them to do this, say maximum, so they should not violate in the system. That's what. See, first thing is not to proceed with construction without approval. See, please, this is one of the issues, and not to violate any rules, especially FSI, setback, height, parking, conversion, and usage conversion. Don't do this. See, we are facing a lot of problems, day-to-day problems, a lot of complaints. In fact, our 70% of the work is going on only on the complaints, RTI, and so we are spending only 25-30% remaining work like processing the applications. So how much pressure we are facing now? Please understand our difficulties. So then proceed with the construction strictly as per the approved plan. Don't go beyond that. Another thing, see, everybody think that there is a relaxation after approval. There will be a relaxation at the time of CC, completion certificate. 0.3 setback is allowed. See, people think that this side 0.3, that side 0.3, every side 0.3. It is not that. See, that 0.3 setback is allowed only for the errors. See, at the time of construction, there will be some errors. Don't take it as a right. That is our sincere request. So you have to see, if there is any errors happen during the construction and marking, that allowance is only allowed. For that purpose only, CC guidelines, that is a completion certificate guidelines, was brought into the force. See, try to understand and strictly, see, many things, they are taking it as a right. And they are claiming 0.3 is there, sir. Still 0.3 can you allow? See, for that purpose, we could not able to issue CC, and frequently there are problems. See, by doing all these things, it will minimize our appeals and enforcement actions on our side. On your side, you can keep the buyers happy. See, there won't be any complaints. Next slide. Next thing is common violations. What we observe in the things is cantilever projections in setback, internal conversions usage, majority, and then still floor conversion, parking conversion, and non-FSI spaces, they are converting into habitable spaces. So all these things are happening because we could not able to issue CC. Then they are coming, and all the problems are coming now. Conversion of open terrace, they are covering it. And additional structures in the open area, temporary structures or permanent structures in the setback. And clubbing of 2 plats. Rendu plat tantaniya vaangittu, then they are clubbing it together, and there are some issues. So for the, next one. See, just I want to show, a member secretary wanted to show this also, what is happening in in this case one, what happened? First,
They got approval by leaving setbacks all around 1.5 meters. And then, next slide. And then what happened? They left only 0.6 meters. And there are 6 units, different approvals. They clubbed together and made it as a single group development. So entirely, everybody will be affected in this. The entire 6 blocks will be very difficult for them to come out from this situation. So there is no relief for it. Nobody can give any relief to this 6 blocks now. So everybody put into hardship now. In this case, only 1 block they gone for appeal. Ultimately, what happened? All the 6 blocks will get into struck. Imagine the situation. Next. Next one. Next. See, be previous one. Okay. This is the next before. அது பாருங்க அந்த 4 பிளாக்லயும் வந்து everybody will suffer now. Next. This is setback violation. This is typical projections on the setback, cantilever projections. And see, this is also, it is difficult for us to get it done. And after that, the builder cannot also, see, contract also cannot cut it and do it. So ultimately, it land with appeal and enforcement action. Next. This is a conversion of usage. They got approval for residential and they converted it as a lodge. Next. Okay. Now we'll close this and we'll go to the online planning permission application system. See, now, from 1/5/2022 onwards, so the government has given instructions to go only online, end-to-end, paperless system. So that we have already tried it, and from 10th onwards, it is in the system is live, 10th May onwards. So in this case, there is e-sign is required. Major things I will go through, and then Vedavati will explain in detail. The important features in this is e-sign. E-sign from the applicant, architect, and from officials also. So everything will be e-sign. Forms, undertakings, plans, everything will be e-sign. That is the new thing we are now introducing. Next, 1 second. Payments already, it is online now. And NOCs, as I said, it will be completed by this month end. 8 NOCs. And DOS and IGR integration, it is mostly useful for us. See, for example, Patta and all these things, now we are asking for attestation from Deputy Tahsildar and all. It will not be there. Once we got this system integrated, now we can check whatever available. See, understand, whatever available in the system, that we will check and take it from the system itself. There is no need for attestation for those pattas and encumbrance certificate, guideline value, whatever is there. Even documents we can see from the system. So that integration is over. See, all the communications are now sent through SMS. Right now it is there, and it will be without any seamless. Now it will be either SMS, email, and all will be there. Next. So see, in this area, the most difficult part, and from both sides, it is, see, a filing application, please try to be very clear, and everything you have to fill it properly. Otherwise, it will be difficult, because before that you are giving in the manual system, and documents you are submitting manually. In that, there is no problem. But now we are accepting only through online. All the information should be proper. Survey numbers, name, address, everything should be proper. So otherwise, you have to redo it. So take care of at the time of filing the applications, undertaking, and all these things. So you ensure doubly whatever you are submitting is in proper manner. That is very important. And all the ownership documents you can upload, scanned documents you can upload. So in this area, it may be difficult for you initially for some time. Later on, it will be improved. So slowly it will come into this. So please give us
maximum support in this so that we can proceed further. This next. So this system, actually, I don't want to go in detail because the online system has a, you know that planning permission application admission process. So you have to submit all the applications through system, including e-sign to be done in the undertakings and the forms and all. Next, there will be inspection from the officials. So inspection dates will be communicated by SMS and online. So once inspection is completed, that will be uploaded in the system. Then it will be plan scrutiny and document scrutiny process will be there. And then once it is decided, payment through online, you have to give the payment, you have to pay all the payments through online. And then the approval will be issued online, digitally signed by the officials, and e-sign will be there. I think both are e-sign. E-sign in the plans alone. All the communications will be digitally signed. Letters and all will be digitally signed. So you will get only the online PPA now intact. So this is all the system. Now there is a workflow, how we are processing the applications, how to submit and all these things. All the details will be explained by Vedavati, Deputy Planner. So once again, I thank one and all who came here for participating in this event to make it success. So please help us to proceed further. So there will be certain difficulties and issues in the initial stages, but from both sides, we need support from both sides to go it further in successful way. Thank you very much. I would request Mrs. Vedavati, RK, Deputy Planner, E-Governance, to give her presentation. Thank you. Good morning, one and all. Thank you. Good morning. Sir, I think most of it has already been explained by our senior planner. And I would be walking you through the detailed presentation of how each screen works. And the whole entire workflow system would be divided into two. That will be like how the applicant and the architect would be entering their details and how they would go about in filling the application. That's one part. And the other part would be the official side, where it will be an internal process. But I would just give you a quick rush through what actually is happening on the official side. So the first thing is the single window system that we have introduced recently. This is what the benefits are about the single window system. It's a one-stop point for all your planning approvals. Initially, we have gone ahead in implementing only the non-high-rise building workflow and the high-rise building workflow. For the layout and reclassification and for the enforcement cell modules, that would be the completion certificate, commencement, plinth, and last story, that would be eventually be implemented, that we are working upon now. And the second thing is it's an hassle-free, all agencies integrated. As our sir already said, we are working towards integration of all the NOCs so that all the builders, architects, licensed surveyors, they did not run around the offices to get those NOCs. And next thing is completely paperless and technology driven, which has already been implemented from 1/5/22. It's already live. So from now on, we request all of them to kindly submit all, scan and upload all your documents. And as sir said, your ownership documents, your revenue details can all be retrieved and can be taken from the online PPA system itself. We need not, actually scan and upload them. Most of it would be available for you online. So the last thing is, sir has already highlighted the e-sign. And here I would like to mention about the MS level workflow. Initially, we had the workflow till assistant planner, and the files were running manually till the member secretary, which is and now we are having the MS level workflow. So the signature of MS would also be caught in the file, captured in the file. And
and we would be approving. Approval also would be done online, where the planning permission would be sent to you through email, and the approved drawings along with the planning permission letter would be diverted to the Greater Chennai Corporation and to the local bodies. Even that has been done online. So, and the next thing is trigger of NOC. As you all know, we are working upon it. The revenue records integration, that has already been done. And you can retrieve all your records from the Department of Survey and Settlements and the Revenue Department, where you can retrieve your PATA, FMB, your documents, and your guideline value as well. And online payment, it's already been done, and we request everyone to kindly make the payment. First thing is, in case if you're applying for your planning permission, please make your payment through the online PPA web portal. That is where when you actually punch in your file number, you get the details of how much fees has been raised for your particular file. Let it be the DC, I&I charges, the entire DC, all the charges would be raised on the particular portal, and there you kindly make the payment. But in case if it is not available, and I mean if you have any internet connectivity issues, then I would suggest you can go for the next option of doing the RTGS or NEFT payment. But please try with the first online payment, which is available on the online PPA CMDA web portal. And now I would take you step by step about the pre-DCR check. This is the first step, where before you apply to CMDA, initially you will have to first check whether your drawing is in compliant with the TN-CDBR rules, and whether all the parameters and all the components that are mentioned in the TN-CDBR, let it be your doors, windows, ramp, setback spaces, everything has it been mentioned. So that facility we are already giving it to you through this app, which is the Pre-DCR app, which can be downloaded from the online PPA CMDA web portal. When you just can you please show the web page? Most of them would be knowing about the online PPA CMDA web portal. There, when you yes. Yes, here you'll have to click on help manual and dashboard, and here where you can download that Pre-DCR tool. With this tool on your architect side or on the developer side, if you have this tool downloaded on it, you can check your own drawing whether it satisfies the TN-CDBR rules, and also you can check whether it is in compliance to the drawing parameters that has been mentioned. Can you just open that again? And you have the manual mentioned here, that is the Pre-DCR manual, which will give you step-by-step instructions of how you'll have to create your drawing. And in each layer, what are the components what are the parameters that have to be drawn and that are mandatory on the drawing. This is the entire manual. And everything is given in step-by-step procedure. Everything is given in detail for every layer, how it has to be drawn. Sir, usually when you actually install this particular Pre-DCR tool, you would get a plugin which would have all the 64 layers which are pre-installed in it. So automatically you can use those layers and you can start implementing them on your drawing. You can insert them on drawing. And these are the new layers which have been recently added. That is the handrail, the section line. The section line would be the A to A or B to B section line, which would show your sectional view of your proposal. And then the steel ladder, which has been insisted upon. And the reason why we have insisted on all these new layers and the markup of doors and windows is because so far you have all been drawing it on your AutoCAD layer. That is called the base layer. And now here we have the Pre-DCR 64 layers, which are already
which are already there in our AutoCAD, which are already there in our pre-DCR software. Now, when we are taking a print PDF, what happens is when this base layer is overlapped with your pre-DCR layer, we find that most of the layers are being overlapped and the actual picture of your proposal or your development is not being shown. So that is the reason why we are insisting that everything that is shown in your base layer should also be reflecting in your pre-DCR layer, so that when you are taking a printout of your own drawing or while our officers are checking through the drawing, we see that everything is being implemented and we have a clear picture of what actually your development is all about and whether every minute details or whether all the details are implemented in your drawing. It helps on either sides. And in this print, this is how the final print of your drawing would look like. And can you show that? Yes. And in this print, this is the final drawing plan that we are showing here. And we would like to tell you that the red box that shows is the e-signature that has been, that is captured for a professional, the developer, and for officer. As of now, we are capturing 3 signatures, and the multiple signature is also will be captured soon for the multiple owners. We also have an option to capture the signatures of the multiple owners, which will be done eventually. And this is step 2, where the applicant would actually enter his details. He would enter all the details about him and his address. That's the usual procedure that you follow. And here the main thing that you'll have to, we request all the developers to have your Aadhaar card. That is mandatory, because whenever the e-signature is captured on your Form B, that will come later. The Form B, Form C, and on the drawing, the telephone number, that is the mobile number that is mentioned in this Aadhaar card, the OTP would be sent to that. So it's mandatory that you keep your Aadhaar card details updated, and also mandatory that you have an Aadhaar card while you are entering the application. The next thing. And then after all the details are entered, we here invite the architect, and the architect details are already captured. The database is already linked here inside our online PPA system. So the moment you select the architect, his details would all be would all display here. And the next thing. The architect's login. In this, we also have prepared a checklist. We also prepared a checklist where the documents which have to be submitted or retrieved and uploaded onto the online planning permission system has been mentioned here. This particular link is available on CMDA's website. You can actually go through this link and have a look at this document where it has been categorized according to the development, and for drawing what are the documents that have to be uploaded is being clearly given here. And the next page on the architect's login is details about the applicant and the proposal type would be given here. Next. And this is the new feature that we have added to our online PPA system. That is, you would upload the topo survey sketch onto your application, which is being made mandatory. And then the building details you enter here flow wise about the usage and everything about the entire building, your proposal. And here you would, as of now, you would be uploading your documents, that is your Patta, FMB, and other revenue records. Now, when you're entering your application, as we have already integrated with the DOS and IGR department, there is no need for uploading these documents. You can, as it is
punch in your survey number, and then you can retrieve your records. Your patta, FMB, everything can be retrieved. You have the screenshot? Okay. And after entering all these revenue details, the next stage is where your pre-DCR drawing, which has been checked and which has been passed through the scrutiny, would be automatically attached here. And after it is attached here, I would like to insist upon one thing, sir. Most of them, what they do is they, once the drawing gets attached here, they think with that the scrutiny is over and it has hit the CMD official login. No, that's not the case. Once it is attached here, we request you to click on the submit button there. Only when the submit button is clicked, what happens is the pre-DCR check runs again, and then it gets submitted to the official login of CMDA. Most of them, the moment the pre-DCR drawing attaches here, we get a status on the above, which says that the scrutiny is pending. With that, most of them misunderstands that, the document the drawing has already hit the CMDA's official login, and the scrutiny is pending with us. So that's not the case. Once that is attached, and when you click on submit, what happens is it clearly says that the file has been submitted to CMDA, and in which assistant planner's login as it gone and saved, even that would be shown to you in the dashboard. And then once the inspection is carried out by the and after the drawing goes and sits in CMDA's official login, the first thing they would do here is the auto DCR scrutiny, where we would check whether your building drawing is all in compliance with the TNCDBR rules, and the pre-DCR check is also done again to check for the drafting errors. This is where most of them get queries, and we see that the P lines and very minor errors are being identified. So I request everyone, when before you do the pre-DCR check and when you run the pre-DCR check on your end, kindly refer to the manual and make sure that the drawing is submitted without any errors. So you clarify it on your end for most of the things, and then submit the drawing to CMDA. And then the auto DCR scrutiny is done. Okay, that we have already mentioned. And once the scrutiny errors are rectified, the scrutiny is passed and will be pushed to the official login of CMDA, that is the AP's login. From here on, it will all be the inspection of AP, and the PA1 scrutiny would be done. And while filling up the form, we would like to make sure that the details about the TDR, the OSR, and the details required for Form B and Form C. Form B would be the details about the developer, the development site, etc. And then the Form C details would all be about the professionals. That would be the geotechnical engineer, structural engineer, and license surveyor. His details would all be entered. So this is the screen where you would enter all these details. And in case if you have more than one developer for the site, so this is where you could enter the details of the other owners. We can there is an option where you can add depending upon the number of owners, and can start saving the details of other owners and enter it. And this is the NOC page. So as Sir said, we would soon be implementing the integration with 8 NOC agencies and eventually the 21 agencies as such. And as of now, it would all be done in a manual way. Here, when you click on S, you would get another option for the NOCs which are relevant to you and which are applicable to your proposal and development. You will have to click on the option which says yes, and there would be an trigger that would appear there, which would help you to process or place your request to the concerned department.
And once your request, we would soon upload it on our website, like what are the documents for each agency that you will have to upload, and what are the information that, what is the form that you'll have to fill up, and along with the form, what documents and what other details that you will have to attach with those form will soon be uploaded on CMDA's website. So based on which, when you're placing your request here with the concerned agency, we also request you to kindly send an email. We would be sending an email to the concerned NOC agencies. So the details, the documents that are required for that particular NOC, we request you to upload it on this website, and we would forward your request to the NOC agencies, which would be processed at the NOC department. And once the request is processed there, you would receive the authorized duly signed NOC to CMDS login, which would be shared to you, and the file would be processed further. And then after the application is submitted, you would pay the scrutiny fees, and the application would be sent to CMDA. Okay, and sir, as I already mentioned, the first official who would receive the application would be the assistant planner, who would fix a date for the site inspection, and he would do the site inspection. He will fix a date. Once the date of inspection is fixed, the applicant will receive an notification of when the assistant planner would carry out the inspection. And after the inspection is carried out, on official side, we have an inspection report. The inspection report will be filled by the assistant planner, and along with the documents that you have uploaded, the entire details would be sent to the planning assistant for further scrutiny. And the scrutiny would be done, and internally the workflow will go to, depending upon the extent of your development and depending upon the type of proposal, your file application would be forwarded step by step to the concerned officials, and this is how the workflow would look. And this workflow would also be visible for the applicant's dashboard, yeah, applicant and architect's dashboard, where you can have a look at it, and you will know like where exactly the file is sitting and with whom. And now, yes. So that's how the process, internal process, and how the filing of application happens within CMDA. And the last slide. Last slide. No, last slide. So we are very active on social media, CMDA. For all the updates about CMDA, I request all of them to please follow us on the social media. Any updates regarding the rules and the events that are happening in CMDA, it's all updated on all these social media platforms. These links, they are available on our CMDA website. So you can follow them there, and you can get updated with all the information of CMDA. Thank you. I think she needs a big round of applause for the fantastic way she has presented. Madam, really it was very, very easy to understand, and at the same time, your presentation was excellent and your language is commendable. Thanks a lot. And I now invite Meena to come and take. I am Meena, senior planner, looking after high-rise building. I think my colleagues, both Ravi Kumar and Vedavati, has given a clear picture about our online system. So I just would like to tell about the history of our admission of the files. Earlier, in the beginning, we used to admit the files in manually only, and then later on we started processing the plans in the computer system, the AutoCAD. We used to get a soft copy of the plans, and then we used to process. And then later on in the 2018, we started
admitting the files through online. But even then, at that time also, we used to get the documents, all the documents only in hard copy form. Even in the plans also, we used to get the hard copy. Even now, we are getting the hard copy of the documents and plans. So we were doing it. When the manual system was there, our document scrutiny was very clear, because only after checking the document scrutiny, we used to admit the files. But now when the online system came, we find that many of the documents will be missing in your file. So that takes a longer time for us to process. You may think that we are taking like 2 months, 3 months to get issue the planning permission. But the major thing is our plan part of this, it is very easy, because our scrutiny engine, it scrutinizes the plans and we get the outputs easily. Mostly there will not be any violations, unless otherwise you give some documents not correctly, then in that case there will be a violation in the plans. Or otherwise, the main challenge was only with respect to the documents. Many of you don't furnish the documents correctly. So we used to ask for the latest patta in favor of the present owners. But in many times, you will be to get a time. What you do is you submit the file without the patta in favor of the present owner. So by the time we process, and then we find that the patta is not there. Again, then we call for the particulars, and it takes 1 or 2 months time for you to give the patta. So this the kind of time delay is happening in our issue of planning permission. So now that even in the online system, the two main challenges we feel is that is the uploading of the documents. Because now, as you all know, we are getting the documents from the 5875. So if it is an approved layout, if the site is a part of an approved layout or approved subdivision, or already you have got an approval for a building, then in that case, there won't be any issue, because we'll be insisting only the copy of the layout as well as the copy of the latest document and patta. So that is not an issue. But coming to the unapproved plot or unapproved subdivision, in that case, you may have to upload the document from the date 5875 to till date. So that uploading of the document in the online system will be a challenge for you all. So my request is that when you are uploading the document, we have given a format kind of thing for every survey number. Supposing if it is a single survey number, there won't be many issue. There will be hardly 5 or 6 documents. But when it comes to a group development or a high-rise building, there are multiple survey numbers are there. So if you are uploading the documents in not a proper form, then it will be very difficult for us to retrieve the documents and then consolidate and give the site extent, final site extent. So that will be a problem for you as well as for us also. So what we have given a checklist, and it has been uploaded in the website also. What are the documents you have to furnish? And other thing is, we are also trying to get the cutoff date change from 5875 to 2010-16. So the 2010-16 is the cutoff date for regularizing the unauthorized plots and subdivision. So if that comes, if the government order comes, we are expecting it shortly. Once if that comes, means then it will be very easy, because your cutoff date will be from 5875 to 2010-16. So hardly 5-year documents only you may have to submit. So that problem will be solved once that government order is comes. But until then, our request is you give a document flow chart. So in the document, whenever you are uploading, you give a clear picture of the document flow chart, because it is only one case for you. But for us, every day we are receiving so many applications. So in that case, it is very difficult for us to process when it is coming to paperless. No, we are not going to get the hard copy. So you have to retrieve. So whenever you are uploading the document, we can also see, we are not expecting any notary publication, notary attestation, because already we are going to integrate with our DOS. So we can already we can check it once we are giving the survey number details, we can check the genuinity of the document as we are integrating with that website. So that again, that is a new thing in our online system. And similarly, coming to the NOCs. So as Vedavati informed you, will be putting, because we have identified nearly 21, 24 NOC agencies.
So we are getting the details from the NOC agencies, like under what circumstances a site or a development needs a particular NOC, because many people are not clear in that. Only after applying, then you come to know that NOC from fire is required, NOCs from police traffic is required, or collector is required. So that again takes a long time for you to get the NOC. So now from the NOC agencies, we have collected the details under what circumstances you need to get NOC, and then what are the particulars required to submit to them for getting the NOC, and what kind of form they have to fill up. So that these details will be available in our website portal. So that once and again in the NOC integration also, that page will be so designed that we'll be asking you question like whether your site lies within 50 meter from the CMRL. So like that, for every NOC, we'll be asking you the question. So by the time when you ask all the question, answers all the question, then finally you will be knowing which are the NOCs you have to get for a particular site. So then accordingly, we'll be integrating to the NOC agency. So already that forms and what are the particulars you have to give will be available. So once if that is ready, then you can upload and apply for the online system. So after entering into the online system, and if you want to go for the NOC agency and you want to collect the details, again it will be a delay for you only. So you have to be very sure. So if you want the PP in say 40 days time or 30 days time, you should be very clear with what are the documents have to be furnished and how the system is. So unless you are very thorough in that, then it will take only time for both the official side and for your side also, sir. So two challenges I have just taught with regarding the document and then NOC integration. I think there won't be any other issue for our online system, I think, and my friend has covered everything. So thank you, sir. Thank you, madam. Senior planner R. Meena, she is a very key person. In fact, all the discussions with our MS, I have seen she has been the right hand and she's been taking the very important lead in all these matters. Thank you so much for a wonderful presentation. And definitely, I think things are going to be very easier very soon. And now, I request the audience, especially who have come here, who have doubts, genuine doubts. See, just now I received a message from member secretary. He'll be here before 12 o'clock. So before that, he requested the architects who are here, so can share the experience, what problems you are facing in the system, and all these things you please share. So architects can share first, and then there will be a question and answers. Sir, any doubts regarding this thing? Mainly the architects. If they have anybody who are here, can raise the questions, and the officials are ready to answer the questions. Architects and registered engineers, and any developers, any questions? கொஞ்சம் தயவுசெய்து கேள்விகளை கேட்கலாம். அவங்க சொல்றதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க. கேள்வியே இல்லையா? சார் ராம்பிரபு சார், உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? மேடம், இப்போ ஒரு சார் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லியிருந்தார், ரவிக்குமார் சார் பேசும்போது, இந்த சில இஷ்யூஸில் அஸ் அ ஃப்ளாட் ப்ரொமோட்டர் 2 ஃப்ளாட் இருக்கு, ஒரே பார்ட்டி வாங்கிக்கிறாங்க. இப்போ அந்த வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டீவியேட், அதை 2 சேர்க்க போகிறோம். அதில் அது என்ன வயலேஷன் எனக்கு புரியல. அதில் அது ஒரு கொஞ்சம் விளக்கம் கேட்க மாதிரி இருக்கு. 2 பிளாட் தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவலாக அப்ரூவல் வாங்குறாங்க. ஸோ உங்கள் கொஸ்டின் எனக்கு புரியுது. சரி, ஒன்லி திங் அதில் காம்பவுண்ட் வால் கட்ட மாட்டோம், அப்படியே வச்சுக்கிறோன்றீங்க.
That is what your question say. 2 plot, 4 plot approval வாங்கிருக்காங்க இப்போ now. Okay. So with 1.5 meter setback for each block. Clubbing of plots என்றது இல்ல see அது பார்க்கிங் சொல்றீங்களா இது சொல்றீங்க? சார் ஆக்சுவலி சார் பிலோ 30 feet வர்றப்ப 2 அப்ரூவல் வாங்குறாங்க சார். ஸோ அது என்ன பண்றா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 28 feet வித் ஆஃப் தி பிளாட்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப 28 56 feet வித் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை 2 டிவைட் பண்ணி இந்த 28 செப்பரேட் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு மெர்ஜ் பண்றாங்க. ஃபார் அதை என்ன பர்பஸ்க்காக மெர்ஜ் பண்றாங்கன்னா பார்க்கிங். ஸோ டிரைவே வந்து எங்களுக்கு 2 பிளாட்டிங் 56ன்னு வர்றப்ப 28ல டிரைவே இஷ்யூஸ் வருது. ப்ராக்டிக்கலா 56 feetல வர்றப்ப இன்னும் அவுட் போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இல்ல மேடம் அதுதான் இப்ப வயலேஷன் சார் சொன்னதுக்காக சொல்றேன். அவர் சொல்ல வருது அது மாதிரி அட்ஜாயின் பண்றதுனால வர இஷ்யூஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி நான் கேக்குற கேள்வி அது இல்ல. கிளப் பண்ணலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பண்ணல இல்லையா? ஆமா, internal clubbing flats is allowed subject to satisfying the parking requirement. Parking. See, when you are clubbing, for example, it is less than 75 ன்னு வச்சுங்களா. If you are clubbing the other flat, it requires parking. So you have to satisfy that parking. ஆல்ரெடி 2 இருக்கும்போது 2 ஃபிளாட்டுக்கு அந்த பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் வந்து அந்த நார்ம்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் பண்றோம். அது 2 பண்ணும்போது 3 ஆயிடும் சம்டைம்ஸ். இல்ல அது ஆறுது இல்ல. ஏன்னா என்ன பிரச்சனைனா எங்களுக்கு விக்கிறதே கஷ்டம். திடீர்னு ஒரு பையர் வந்து இல்ல நான் எங்களுக்கு பத்தாது நாங்க சேர்த்துக்கிறோம்னா அதுல எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. ஏன்னா வால்ஸ் தான் ஒரே வால்ல நடுவு சேர்க்க போறோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. பார்க்கிங் வயலேஷன் மாத்த பாத்துக்கணும். ஓகே. சோ டிஆர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா பண்ணிக்கலாம் சார். நீங்க பெட்டர் நீங்க அதுக்கு ரிவைஸ்ட் வாங்குறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ரெராலையும் அந்த இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஏன்னா ரெரால நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் இந்த வயலேஷனும் பண்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. சார் இப்ப மேடம் சரி நீங்களும் ரொம்ப கிளியரா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க. நான் வந்திருக்கவங்க தான் ஷேர் பண்ணா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சார் இந்த என்ஓசி ஃப்ரம் 21 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இது பண்ணிருக்கோம் சார். சோ ஃபார் 8 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ அவருக்கு ஏதாவது ஒரு டைம் லிமிட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா? ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 15 days டைம் எடுக்கிறாங்க, அதுக்கு மேல நம்ம டீம்டுங்கிற மாதிரி கொண்டு போக முடியுமா? Actually with great difficulty we are able to manage these 8 NOC agencies. So slowly we will try. முதல்ல சொன்னோம்னா யாரும் வர மாட்டாங்க. So Madam. So actually delay ஆரம்பிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா because when you go and approach the NOC agencies they ask for some details, documents கேக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்னால தான் you are not able to comply in time. So moment ஏன்னா எங்களுக்குள்ளே we are having meetings, regular meetings with the NOC agencies also. So our intention is that we should be very clear with the documents and what are the things have to be furnished to the NOC agencies. Once if that is clear na almost unga side la problem illada vachitla they cannot keep delaying the issue of NOCs. And periodically we are also planning to have a meeting with the NOC agencies to get the status of the NOC. So automatically it will be cleared, sir. Because if it is pending only for the NOC agencies then it will be dealt with the concerned department. So adanala problem varadu ungalku. Okay. Sorry that's online vanditale everybody accessible, everybody has to answer. So automatically it will take care. Okay. So எத்தனை நாள் அவகிட்ட இருக்குது ஏன் இருக்குன்றதெல்லாம் everybody has to say. So first we will try to bring them into the online system. And actually there is a plan to go for deemed approval and all, deemed NOCs and all this, but it will take time. Okay, okay. சார் அந்த 8 NOCs டிபார்ட்மெண்ட் எது எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? வேதவதி, LCOT, PWD is after. LCOT, CMD, CMRL, PWD, and then traffic. LCOT is told. Geology and mines. Forest. DFRS next idhula vandrunga. DFRS and agri will be the next. Will be next. So mostly PWD is important for you. Exactly. And DFRS is critical. These two are the major NOCs. First stage la vandu PWD is there already, and ASI irukku. I think ASI is also ASI. Okay. So idu fire vandu next idhula vandrum. Maybe in 1 month la vandrum. Okay sir. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ப்ரீவியஸ் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல ரைஸ் பண்ண இஷ்யூஸ் தான் சார். இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஏன் நம்ம யூனிஃபார்மா ஒரே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது?
இப்போ சிஎம்டியை பொறுத்தவரைக்கும் ஓகே சார். இப்போ லோக்கல் பாடி வந்து ப்ரீ-டிசிஆர் வந்து உங்க ஆட்டோ டிசிஆர் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டிடிசிபிக்கு வேற. ஏன்னா இப்போ என்டையர் தமிழ்நாடு நம்ம காமன் பில்டிங் ரோடு சிங்கிள் விண்ட் இதில் வந்துட்டனால ஏன் நம்ம ஒரே சாஃப்ட்வேரை நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது? CMDA already, அதான் நான் சொன்னேன்ல 2008 இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். So it's going on. Now single window portal is for the entire state. See, அதுல there is again DTCP வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. It is there. That ஸோ சேம் சாஃப்ட்வேர் பண்றாங்க. plan similar software almost. ஓகே ஓகே. ஓ தேங்க்யூ சார். குட் மார்னிங் சார். நாராயணன், ரெஜிஸ்டர்ட் இன்ஜினியர். இப்போ இது காமிச்சிங்களா, அது செமினார் மாதிரி இருக்கு சார். இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு வெஹிக்கிளை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க, நாங்கள் ஓட்டல. ஓகே, அப்படியே இந்த பிளானை வந்து ரியலாக ஒரு பிளானை கொண்டு வந்து நீங்களே சப்மிட் பண்ணி என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டிஸ் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிய வரும். ஷூர். ஓகே, see, தட் இஸ் தி மெயின் திங். வேதவதி இப்போ அது படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் பார்த்த நிறைய பேர் தூங்கிடுவாங்க அந்த ட்ரை இதில். அப்படி ஐ நோ தட் இட் இஸ் a dry subject. Dry subject and also drive subject. It is difficult to understand within this time, but anyway we will see last time பண்ணும்போது நம்ம hands on experience கொடுத்திருக்கோம். Who are all going to see, for example, this is most important for the architects, right? We will give hands on training required based on that. Please give the representation to the member secretary. We will give hands on training. We have already given last time, but we will give the hands on. We need a real demo, sir. Real Within 1 hour it is very difficult to understand. I know, I can understand your problem. Okay, Yes. thank you. So any questions? சார் மார்னிங் சார். சார் இப்போ மோர் தேன் 900 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு மேலே போனால் இபி ரூம் போடணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம இபி ரூமும் கொடுக்குறோம். பட் ஆனால் இபிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. பட் வாட் இஸ் த பர்பஸ் இபி ரூம் அண்டு இது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நம்ம சாங்ஷனில் காட்டுறதே இல்லை. மேஜர் இஷ்யூ வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் சார். பட் இபி ரூமும் உள்ளே கொடுக்குறோம். இது எப்படி சார் சால்வ் பண்ணுறது? ப்ளீஸ் சார், அது ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் வச்சா எலிவேஷன் ஸ்பாயில் ஆகுது. See, building குள்ள கொடுக்கலாட்டி இபி ரூம் பில்டிங்ல கொடுக்குறீங்க. எஸ் கொடுக்குறோம். பட் அவங்க இபில என்ன சொல்றாங்க, வெளியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு தான் ஆகணும்னு சொல்றாங்க. பட் பில்டிங் குள்ள காம்பவுண்ட் குள்ள வச்சுன்னு சொல்றாங்க. சோ என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்பாயில் ஆகுது, பில்டிங்கும் ஸ்பாயில் ஆகுது, செட் பேக்லாம் அடிபடுது. சோ இபி ரூம்ல அவங்க அலோவே பண்றது இல்ல. Actually in the rule we have clearly mentioned about the requirement of transformer yard and this. That is what we require. Beyond that EB கேக்குறாங்கன்னா எதுக்கா கேக்குறாங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியல. But anyway, we will you represent it in actually what's happening it. Okay, so you represent the facts. See நாங்க பண்ணும்போது வந்து EB கொடுத்த ரூல் தான் நாங்க அடாப்ட் பண்ணோம் first. Okay, maybe there may be some capacity, based on capacity there may be some changes, we don't know, but represent it with a clear situation. இது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணா நல்லா இருக்கும் சார். Thank you. சார் ஸ்மால் ரிக்வெஸ்ட், ரூல்ஸில் டெப்த்தாக போகணும். இது பியூர்லி நம்ம வந்து சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம், அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் என்ன உங்களுடைய சஜஷன் சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணதில் எதுவும் சொல்லுங்கள். ஏன்னா ரூல்ஸில் நம்ம நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் நம்மளே கொடுத்துருக்கோம், இதெல்லாம் ரிட்டர்ன்ஸில் நம்ம இதுலேருந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் பற்றி உங்களுடைய இதுக்கு சொல்லுங்கள். அதான் இப்போ ரூல்ஸ் பற்றி வந்து ஜஸ்ட் கிவ் ஓவராலாக ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுங்க, தட் வி வில் கன்சிடர். ஸோ ரைட் நவ் ப்ளீஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி அடியர் டு தட் ஆன்லைன் system, maximum questions, so that அவர் சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ 1 hourல ஒண்ணுமே புரிஞ்சிக்க முடியலன்னாரு. So as much as questions நீங்க ஆன்லைன்ல கேளுங்க, we are ready to answer. So if there may be problems from our side also, we are ready to rectify it in there if there is any issues are there, please. சார் அவர் மிஸ்டர் ரவிக்குமார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இப்போ தியரிட்டிக்கல் கிளாஸ், உடனே புரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் வேணும். அதுக்கு வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மெம்பர் செக்ரட்டரி வந்தோன்னா வி வில் கோயிங் டு அப்பீல். நீங்களே ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் கொடுக்கலாம். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல நியூஸ் என்னன்னா, இன்ஃபேக்ட் நான் உங்களுடைய சென்ட்ரல் சேர்மன்ட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சுருந்தேன். நான் என்னன்னா, நம்ம நிறைய ப்ரொமோட்டர்ஸ், ஸ்மால் சைட் டெவலப்பர்ஸ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் ஃபைல் பண்ணுறது சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, தெரியல, அந்த கஷ்டம் இருக்குது. அதனால நம்ம சேர்மன் வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு. என்னன்னா, இன் ஃபியூச்சரில் நம்ம பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃபீஸில் ஒரு டேபிள், ஒரு சேர் போட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் டைம் வென்லி ஆன்லைன் சப்ஜெக்ட் இந்த நாமினல் ஃபீ என்ன வந்து அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்கோம். அதனால உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகளே இருக்காது. இது ஃபுல்லி ட்ரெயின்டு, அவங்க தான் உங்களுக்கு அது எல்லாமே, நீங்கள் போய் பேப்பர் கொடுத்தா போதும், மற்ற எல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நாமினல் சார்ஜஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுடைய கிளீனாக அவங்களுக்கு வந்து இதே ஃபுல் டைம் ஜாப் இருக்குதா, அவங்களுக்கு என்ன சப்மிட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். அது வி ஆர் பிளானிங் இட். ஸோ தட் வில் ஈஸ்
the problems of the developers and that's a very important issue. அது போன வருஷம் பண்ணோம் பார்த்தா அந்த கொரோனால தள்ளி போச்சு. இப்போ since we had this meeting, we are going to do that. Only thing is that நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த practical training ஒரு செஷன் வச்சு நீங்க ஒரு practical training. See, identify the people who are going to do that. We will definitely train them in all respects. Thank you, sir. Thank you. So any queries? ஆன்லைன்ல போயிட்டு வெப்சைட்டை திறந்து பார்க்கறது கஷ்டமா இருக்கு சார். இது மொபைல் ஆப் ஃபெசிலிட்டி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா சார்? ஆப் வழியா பார்க்குற மாதிரி. I think Prakash has to answer this. Actually, mobile app இருக்கு. Okay. Yeah, kind of technology partner. Okay. Okay. So actually, there is a mobile app. Okay. The thing is, you will upload a lot of documents. If we create a mobile app, your mobile app will be heavy. Okay. So what we have done is a lightweight mobile app will be available, wherein you can see the status of the application that you submitted. You can keep track of the progress and all that. But actual application itself will not be available because you will end up doing a lot of document upload, a lot of things you have to do, right? So that will be on the application. But mobile app will be lightweight, status tracking and all that monitoring you can do. That is it. Sir, one question, sir. Sir, இப்போ இந்த சிங்கிள் விண்டோ ஸ்ட்ரீம்ல அப்ரூவல் கொடுக்குறோம் நம்ம. நீங்க கொடுத்த உடனே அது லோக்கல் பாடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. அது எப்படி இங்கேயே நம்ம கிளியர் பண்ற மாதிரி பேமெண்ட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ற மாதிரி இருக்குமா? திருப்பி லோக்கல் பாடிக்கு போற மாதிரி இருக்கு. அது எப்படி அது சிங்கிள் விண்டோ பேமெண்ட்? Sir, actually this is right now it is only for CMDA. See, we have already integrated with the GCC. We are working out with GCC. So that will happen very shortly. Including local, it will happen very shortly. But first, CMDA side, we have a lot of issues that has been sorted out now. For the last 5-6 months, we are working on it. So next step is integrating with local bodies. We will work it out so shortly. Suresh? So any more doubts? Or you can just note down your doubts because this is the first meeting they've come. And you can represent to us, Mr. Ram Prabhu and Mr. Shantakumar sir are there to take your queries and all that. Meantime, I think before the member secretary arrives, we have Kotak here for the presentation. It's about 25 minutes presentation. So I request the Kotak to come and please present your product. Yeah, since the member secretary has told he'll be reaching here by 12 o'clock. So we thought within that gap, we can utilize the Kotak presentation. And once the member secretary comes, we can honor him and then we can go for lunch. So stay patient for about 20 minutes for the presentation. And meantime, we'll have member secretary here. And then we will finish it at the earliest for the lunch. So very good morning, sir. Very good morning. It's a very great pleasure to give a warm welcome all the financial construction professionals. So we are from Kotak Group. So we are here to give a perfect financial planner for all the construction professionals here. So today is a superb day for all of us. And because a human being life la vandu or value system create pandradhe vandu when the individual is buying to when the individual to start the buying own house. Correct, sir? கரெக்ட் சார். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு வேல்யூ ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா கோட்டக் லைஃப்ல நிறைய வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அந்த பெனிஃபிட்ஸ்ல ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த ரெண்டு விஷயங்களை பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட்டா எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த 25 மினிட்ஸ். பட் இது வெரி வெரி பிக் வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். பட் டைம் கன்ஸ்ட்ரைன்ட்னால ரொம்ப ஃபாஸ்டா நான் கிறிஸ்பா பண்றேன். அண்ட் மிஸ்டர் ஹரிதாஸ் சார், சீஃப் ஏஜென்சி பார்ட்னர் ஃப்ரம் அம்பத்தூர். அண்ட்
லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்ட உடனே எல்லாருக்கும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் வந்து பீப்புள் ஆர் கமிங் ஃப்ரம் வந்து கோட்டக் லைஃப் அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு கிவ் த பாலிசிஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த பாலிசிஸ் ப்ரொக்யூரிங். பட் அதுக்காக மட்டுமே நாங்கள் வரல, 3-4 விஷயங்களுக்காக வந்திருக்கோம். பொதுவாக ஜென்ரலாக வந்து நம்ம பாலிசிஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து எல்லாமே பண்ணுறது வந்து எமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக பண்ணுவாங்க. அதாவது ஃபியூச்சரில் சன் டாட்டருடைய எஜுகேஷன்ஸ் அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன்ஸ், மேரேஜ் பர்பஸஸ், இதெல்லாம் வந்து எமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக, சர்வைவல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக எடுப்பாங்க. என்னன்னா 3-4 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து மணி ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும், அப்பப்போ தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கொண்டு எடுப்பாங்க. அண்ட் மெச்சூரிட்டி கிளைம் ஒரு 20 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ் பிக் கார்பஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க மெச்சூரிட்டி கிளைம். அண்ட் திஸ் இஸ் த டெத் கிளைம். எவ்ரி ஒன் நோஸ் டெத் கிளைம் எந்த டைம்ல வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இதை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி த ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எல்லாருமே எடுத்திருப்போம், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் எல்லாமே எடுத்திருப்போம். பொதுவாக ஜென்ரலாக வந்து என்டோமெண்ட், மணி பேக் இது மாதிரி உங்களை தேடி வந்து வேரியஸ் கம்பெனிஸ்ல வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அட்வைசர்ஸ் வந்து உங்களை பார்க்க வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஒரே ஒரு அஷூரன்ஸ் என்னால் கொடுக்க முடியும், என்ன அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ படி வந்து 100% வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்ல வந்து எல்லாருமே வந்து எடுத்திருப்போமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a question mark. So you can ask what is the meaning of a human life value. ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூனா அது ரெண்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒன்று மாரலா எடுத்துக்கலாம். நீங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க, அது வந்து ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூனா ஸோ அவருக்குன்னு ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கு, அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு, லைஃப்ல வந்து அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஃபினான்சியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ. ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூல கிரியேட் பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சார். நம்ம பண்ற பிசினஸ் வந்து நமக்கு ஒரு வேல்யூவை கிரியேட் பண்ணும். அதே மாதிரி வாங்குற கார், அதே மாதிரி வந்து பில்ட் பண்ற ஹவுஸ், லைஃப், இதெல்லாம் நிறைய வந்து நமக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஸோ வி கேன் சி ஹவு பெஸ்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் ஆர் ஆடிங் வேல்யூ டு த இண்டிவிஜுவல் பர்சன். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. பட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் ஏதோ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாரு, யாரும் சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பரா வந்து அதை பிளான் பண்ணாம ஒரு பாலிசிஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நாம எடுக்கப்பட்ட லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் வந்து அடிக்கோட்டை தான் எடுத்திருக்கோமா அப்படின்றத செக் பண்றதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதில் நிறைய இருக்கு லைன்ஸ், டைம் கன்சர்னால ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லுறேன். ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட், ரொம்ப நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறே வேண்டாம். நம்மளுடைய ஆனுவல் இன்கம் நம்ம சொல்லலாம். பட் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இன்சூரன்ஸை பொறுத்த மட்டும் ஆனுவல் இன்கம்ன்றது நாம சப்மிட் பண்ற இன்கம் டேக்ஸ் சரல், ஐடி சரல், அதுதான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் பீயினுடைய வேல்யூ. அப்படிங்கிறது என்னன்னா வி மே பி அ பிஸ்னஸ் பர்சனாலிட்டியா இருக்கலாம், அல்லது வி மே பி அ சேலரிடு கிளாஸா இருக்கலாம். நம்மளுடைய வேல்யூ அப்படிங்கிறது என்னன்னா நாம சப்மிட் பண்ற ஐடி சரல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி சரல் வேல்யூ வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து 20 lakhs இருக்கு ஐடி சரல் வேல்யூ. சார் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ because we are not coming here to sell any life insurance policies. We are here to give a perfect financial. நீங்க எப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்சரா வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து பிளான் கொடுக்கும்போது சொல்றீங்க இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்மெண்ட் இவ்வளோ இருக்கணும், பெட் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணணும், ஹைட் சீலிங்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கப்பட்ட பாலிசிஸ்லாம் நீங்க எடுத்து பாருங்க. ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஆர்கிடெக்சர் பண்ற மாதிரி, ஒரு பில்டிங் பண்ற மாதிரி நம்ம லைஃபுக்கு தேவையான பாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறது $1 million கொஸ்டின்ஸ். எங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னா நாங்க வந்து என்ன பண்றோம்னா we are not coming from retail division sir, we came from என்ன அப்படின்னா பக்காவான பிசினஸ் கிளாஸ், பிசினஸ் இன்சூரன்ஸ் டிவிஷன்ஸ். எங்களுடைய டியூட்டியே வந்து என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து 100 crores, 200 crores, 50 crores, 1000 crores அண்ட் அபோவ் டர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய பீப்புளுக்கு வந்து we used to give a financial planning. So look at this slide very carefully. So annual income அதை போல ஒரு 10 times மல்டிபிள் பண்ணா என்ன வேல்யூ வருமோ அதை நம்ம அஷூரன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம 100% சாட்டிஸ்ஃபைட், பீஸ் ஆஃப் மைண்டோட தூங்கலாம். என்னன்னா நான் பண்ணக்கூடிய பிசினஸ், அந்த பிசினஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட், அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து எவ்வளவு வந்து எனக்கு சரல் ஃபைல் பண்ணணும் அதை போல எடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 lakhs வந்து ஆனுவல் இன்கம் அப்படின்னா அது ஒரு 10 times மல்டிபிள் பண்ணா இட் இஸ் கமிங் டு 2 crore. ஸோ அந்த பர்சன் வந்து வாழும் பொழுதும் சரி, அந்த பர்சனுடைய வாழ்க்கைக்கு பிறகும் சரி, அவருடைய ஃபேமிலி எந்த சூழ்நிலையிலையும் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. இதுதான் வந்து ரூல் நம்பர் 1, HLV, அதாவது ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ. ஓகே, நம்பர் 2 இஸ் ஓகே ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ வந்து பேசும்போது வந்து அங்கே நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நான் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கேன், எனக்கு எந்த விதமான ரிஸ்க் இருக்காது. ஓகே, அது சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். பட் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாத விஷயம், அதாவது நீங்களும் சரி நானும் சரி, ப்ராப்பரான ஒரு நல்ல நம்மளுடைய பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் இந்த பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய பேப்பர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். கரெக்டா சார்? நம்ம பேப்பர், ஒயிட் பேப்பர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அப்ப நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாத விஷயம் வந்து என்னன்னா டாக்ஸ். நான் எம்ப்ளாயி, எனக்கு டாக்ஸ் பிடிச்சு கொடுப்பாங்க. நீங்க பிசினஸ் மேன், யூ ஹாவ் டு சப்மிட் த அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் Q1, Q2, Q3, Q4. திஸ் இயர் வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ் இஸ் கமிங் அரௌண்ட் 28.73%. இங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நீங்க ஒவ்வொருத்தருமே இந்த பாக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கலாம்.
நீங்க வந்து ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் ரன் பண்ணலாம், அல்லது பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ரன் பண்ணலாம், அல்லது ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் ரன் பண்ணலாம். ஸோ அண்ட் என்ஆர்ஐ விட்டுருங்க, அண்ட் ஹெச்யூஎஃப்ல நீங்க ஒரு அமைப்பா இருக்கலாம், ஹிந்து அண்டர் ஃபேமிலி, அண்ட் எம்டபிள்யூபி ஆக்டை பத்தி நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க எல்லாருமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் அதுக்கடுத்து வந்து ஆனுவல் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட், இந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து யூ ஹேவ் டு பே தி கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் 28.73%. லெட் அஸ் கன்சிடர் ரஃப்லி 28%. இதுக்குள்ள எல்லாமே வந்துடும் சார், எஜுகேஷனல் சார்ஜ், செஸ் சார்ஜ், ஏன்னா உங்களோட பேப்பர் எடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே சார், இதுக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம்? முதல் ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம்? ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ. இப்போ வந்து என்னுடைய ஏஜ் 30, 35, 40, 45, 50, நீங்க எந்த பாக்ஸ் வேணாலும் இருங்க. உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் 20 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, எந்த பாக்ஸ் வேணாலும் இருங்க. லுக் அட் யுவர் ஆல் த இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ். ஓகே, அதை நீங்க எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணீங்கன்னா அதுல சம் அஷ்யூர்ட்னு ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருப்பான். அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் 10 மடங்கு பெருக்குனா இந்த சைடு என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூ வரலைன்னா, ஸோ வி ஆர் அண்டர் ரெடார். ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் அ பர்ஃபெக்ட் ஃபினான்ஷியல் அஃபேர்ஸ். ஏன்னா அதுக்கு தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து நம்ம வந்து டே அண்ட் நைட் எல்லாம் ஒர்க் பண்றோம், நம்ம ஃபேமிலிக்காக ஒர்க் பண்றோம். ஓகே, இந்த கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் வந்து எது சப்போர்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பிசினஸ் பர்சன் வந்து அவருடைய ஆனுவல் ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு 2 crore இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு 2 கோடி ரூபாய் வந்து அவர் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் பண்றாரு. அந்த 2 கோடி ரூபாய்க்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணணும், கிட்டத்தட்ட வந்து 28% வந்து அவர் கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். இந்த கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் பே பண்ணும்போது அவர் நிறைய கணக்கு எழுதுவோம், டெப்ரிசியேஷன்ஸ் கணக்கு, பில்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட், அதே மாதிரி நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ், அது நிறைய எழுதும். அக்கார்டிங் டு த இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் வந்து 1961 பிரகாரம் வந்து த டிபார்ட்மெண்ட் வில் நாட் கன்சிடர் ஆல் த எக்ஸ்பென்சஸ். என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எழுதுறதுல ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ டாக்ஸ் லீக்கேஜஸ், உங்க ப்ராஃபிட்ல இருந்து டாக்ஸ் வெளியில போறத நிறுத்தவே முடியாது. அப்ப ஸ்டாப் பண்றதுக்கு அதுல ஒரு வழி என்னன்னு இருக்குன்னா, இன்சூரன்ஸ்ல வந்து ஒரு செக்ஷன் இருக்கு, செக்ஷன் 37(1) அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. செக்ஷன் 37(1) 37(1) என்ன சொல்லுதுன்னா, எம்ப்ளாயர் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. எம்ப்ளாயர், அதாவது எம்ப்ளாயர். ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா, நீங்க பண்ணக்கூடிய பிசினஸ் இருக்குல்ல சார், உங்களுடைய கம்பெனி நேம் அதுதான் எம்ப்ளாயர். அந்த எம்ப்ளாயருடைய முதன்மை எம்ப்ளாயி யாரு? இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம உட்கார்ந்துருக்க ஒவ்வொருத்தருமே. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த வெளியில கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் போது பாத்தீங்களா, அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்து நம்மளுடைய ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ, நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன கேப் இருக்கோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ உங்களுடைய கம்ப்ளீட்டான அந்த ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ HLV அந்த கேப் வந்து வில் பி கெட்டிங் ஃபுல்ஃபில்டு. இது நம்பர் 1 பாயிண்ட். நம்பர் 2 இஸ் என்ன அப்படின்னா, நாம எடுக்கக்கூடிய பாலிசிஸ்ல வந்து மேரிடு உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அடண்டத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு. என்ன ரிஸ்க் இருக்குன்னா, பினான்சியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நிறைய இன்கமிங், அவுட் கோயிங், அவுட்ஃப்ளோ, லயபிலிட்டி நிறைய அவருக்கு வந்து ரிஸ்க் இருக்கும். ஸோ அந்த பினான்சியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு ரிஸ்க் அவர் ஃபேஸ் பண்ணும்போது, அதாவது பண்ணக்கூடிய பிசினஸ்ல நிறைய ஒரு ரிஸ்க் வரும்போது கூட அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஃபேஸ் பண்றதுக்கு இந்த மேரிடு உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிசினஸ் மேன் வந்து அவர் எடுக்கக்கூடிய அந்த பாலிசியில வந்து இந்த மேரிடு உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அடண்டம் பண்ணிட்டார்னா, அவர் வாழும் பொழுதும் கூட அவருடைய பிசினஸ் எல்லாம் போயிட்டு கூட அவர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தா கூட அந்த என்ன அமௌண்ட் எடுத்திருக்காரோ அந்த அமௌண்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்ட பேங்கர்ஸ் யாருமே வந்து ரெக்கவர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஹைகோர்ட்ல இதுக்கு ஒரு ஆக்ட் லா இருக்கு. என்னன்னா, எல்லா விதமான மணியுமே அவங்களுடைய ஒய்ஃப் பேர்ல போய் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நிறைய வி கேன் கோட் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள். நிறைய பெரிய பெரிய பிசினஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. வி கேன் கோட் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ். பெரிய பெரிய பிசினஸ் பீப்புள் எல்லாருமே இந்த மேரிடு உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பெனிஃபிட்ல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அதுல கோட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது தன்னுடைய ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க. ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கும்போது என்னன்னா, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில இருந்து ஒரு ஏஜென்ட் கையில தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். இங்க டைரக்டா இன்டர்மீடியேட் யாருமே கிடையாது. யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ பிரைமரி பர்சனாலிட்டி. ஒரு 5 lakh இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு 3 பெனிஃபிட் வருது. ஒன்று பாலிசி பெனிஃபிட் முதல் 2வது காலம், 3வது கோடு பெனிஃபிட் வந்து ஒரு 35% வருது. அண்ட் 37(1)ல கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 28%, நான் 25% தான் கோட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ ஒரு 5 lakh இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு வந்து அந்த லாஸ்ட் காலத்துல நெட் பெனிஃபிட் வந்து கிட்டத்தட்ட 4.8 lakhs, கிட்டத்தட்ட 89-90% வந்து இதுல வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஸோ 2 சிஸ்டம் இதுல 2-in-1 நான் போட்டது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல. காரணம் என்னன்னா, நம்பர் 1 HLV சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் நம்மளை கவர் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த HLV சிஸ்டத்தை எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ப்ராஃபிட்ல இருந்து கார்பரேட் டாக்ஸா வெளியில போகுது இல்லைங்களா, அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது சம்பந்தமா வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு நாலேஜ் ஷேரிங் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். இதை எடுக்கிறதுனால டைரக்ட் பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படிங்கிறது another just ஒரு 8 minutes my vice president will come and give the presentation, sir. Thank you very much. Good morning.
சார் இங்க நமக்கு ரிலேட்டிவிட்டி என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், கரெக்ட்டுங்களா? ஆஸ் ஏ ஒரு பிசினஸ் ஓனரா உங்களுக்கு என்ன ரிலேட்டிவிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சார் இங்க நீங்க எப்படி இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம CMDA டீம்லேருந்து வந்து தேவ் பிரசன்டட் அபவுட் யுவர் ஆன்லைன் சிஸ்டம், உங்களோட வேலையை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜி கொடுத்தாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தடாலஜியை நம்ம இங்க கொடுக்குறது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் சேவிங்கான, சார் டாக்ஸ் வயலேஷனுக்கும் டாக்ஸ் சேவிங்க்கும் ஒரு 100 தான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, இங்க நம்ம பேச போறது என்ன அப்படின்னா we are going to speak about tax saving. லீகலா உங்களோட புக்ஸ்ல நீங்க டாக்ஸ் சேவிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பேசுறோம். அண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இவர் சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, நம்மளோட பிரைவேட் லிமிடெட் ஆர் பப்ளிக் லிமிடெட் மேல ரைட் மேல சார் நீங்க அந்த கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் போட்டிருந்தீங்களா அந்த காம்பவுண்ட். ஸோ அங்க செக்ஷன் 37(1)ல how we are going to get benefited for our own organization. சார் இங்க when we are registered as a private limited company, நம்ம வந்து ஒரு private limited company நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அங்க even from the managing director level everybody is an employee, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ everybody is treated as an employee. ஸோ இங்க நம்ம மற்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எடுக்கிறது, நம்மளோட டீம் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எடுக்கிறது ஒரு பார்ட். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ இன்வெஸ்ட் ஆன் தி கோர் எம்ப்ளாயிஸ். யார் மாறலையோ அந்த கோர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம அவைல் பண்ண முடியும், who are the managing directors and board of directors of our own company. ஸோ அங்க பண்ணும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா யூ கேன் சேவ் டாக்ஸ், அன்லிமிட்டட் டாக்ஸ் சேவிங் இட் இஸ் அவைலபிள். சார் என் கம்பெனிக்கு 100 கோடி ப்ராஃபிட், என்னால் எவ்வளோ டாக்ஸ் வரைக்கும் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 75% ஆஃப் த டாக்ஸ் காம்பனன்ட் வரைக்கும் என்னால் சேவ் பண்ண முடியும் பை இன்வெஸ்டிங் இன் திஸ். ஓகே, வி டோன்ட் ஹேவ் எனி அப்பர் லிமிட் ஃபார் தட். சரி, இன்னைக்கு என் கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் 100 கோடி, நாளைக்கு 200 கோடியா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபர்தர் மோர் நான் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியுமானா எஸ், இட் கேன் பி என்ஹான்ஸ்ட். அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். அதுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we are saving around 28.73% on section 37(1). ஓகே, அந்த ஒரு பெனிஃபிட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால எடுக்க முடியும். சார் இது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு மட்டும் தானா, பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனிக்கோ ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கம்பெனிக்கோ அப்ளிகபிள் இல்லையானா? அங்கேயும் அப்ளிகபிலிட்டி உண்டு. எப்படி அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான பாலிசிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் as key man benefit and another is called as an employee employer benefit. இந்த key man benefit பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் பேர்லயோ இல்ல பார்ட்னர் பேர்லயோ அவங்களோட ஓன் நேம்ல ரிஸ்க் கவரேஜ் உண்டான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால அவைல் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்னொரு பார்ட் இருக்கு which is called as employee employer. அந்த employee employer இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் பேர்ல பண்ண முடியும்னா நம்மளோட ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கம்பெனிலயோ. சார் நம்ம இங்க டாக்ஸ் பீப்புள் யாரும் கிடையாது, அதனால பயப்படாம பேசலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இங்க நம்மளோட ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கம்பெனிலயோ இல்ல பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனிலயோ நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சம் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் we would have shown as an employee of the company. கரெக்டுங்களா? மிஸ்ஸஸையோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸையோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் அவங்க பிசினஸை டேக் ஓவர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாயா காட்டியிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரியான எம்ப்ளாயா காட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க பேர்ல we can do this investment, எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் கைண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம பண்ண முடியும். அண்ட் சார் இங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பேசுறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்லைட் சார் என்னோட பிரசன்டேஷன் பேரு சார், அதுல நம்ம பேசுறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க we don't have any intermediary at all. You are directly getting associated with Kotak and நம்மளோட டைரக்ட் அசோசியேஷன் மூலமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சார் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நீங்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் எல்லாம் எடுத்திருப்பீங்க. எப்படி எடுத்திருப்பீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா you would have taken in some of your friends சொல்லிருப்பாங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ் சொல்லிருப்பாங்க, இல்ல உங்க பேங்கர்ஸ் ப்ரெஷர் பண்ணிருப்பாங்க, இல்ல உங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ப்ரெஷர் பண்ணிருப்பாங்க, இவங்க மூலமா நீங்க எடுத்திருப்பீங்க. வேற இங்க நீங்க கோட்டக் அசோசியேஷன் எப்படி ஆக போறீங்க அப்படின்னா you are going to directly get associated with Kotak. ஸோ இப்போ டேரக்டா அசோசியேட் ஆகிறதுனால என்ன சார் பெனிஃபிட் வரப்போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் which is going to be there. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா MDRT கிளப் மெம்பர்ஷிப். இங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிசினஸ் வால்யூம் மேல பண்றவங்களுக்கு we get a MDRT கிளப் மெம்பர்ஷிப் பெனிஃபிட். அண்ட் அது இல்லாம குளோபல் நெட்வொர்க்கிங்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்க இருக்கு. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர் இன்கம் காம்பனன்ட். மெயினா சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்டர்மீடியேட்டரிக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்கம் காம்பனன்ட் ஒரு 20 to 30% வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியேட்டரி, அதாவது ஒரு ரெகுலர் ஏஜென்சிக்கோ ஒரு பேங்க்குக்கோ ஒரு இன்டர்மீடியேட்டரி பர்சனாலிட்டியோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்கம் நம்ம இங்க கொடுக்காம நம்மளே ஸ்ட்ரெயிட்டா அவைல் பண்ணிக்க போறோம். ஓகே, நம்ம இங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா we are going to get benefit out of that. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பெனிஃபிட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு. அதோட டீடைல் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல் நான் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் யா சார், இதுல ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் தான் which is called as சார் ரெகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட் 80C 80D அந்த மாதிரியான டாக்ஸ் பெனிஃபிட் ப்ராடக்ட்டும் நம்ம கிட்ட அவைலபிள். பட் இங்க முக்கியமான ஒரு காம்பனன்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயர் பெனிஃபிட், கீமேன் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இன்சூரன்ஸ். இந்த காம்பனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட டாக்ஸ் சேவிங்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஓகே, டாக்ஸ் சேவிங்கான ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஸோ இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த இடத்துல இட் இஸ் அன் அன்லிமிட்டட் டாக்ஸ் சேவிங் விச் யூ கேன் அவைல். ஓகே, நீங்க அதுல லிமிடேஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது, அன்லிமிட்டடா யூ கேன் சேவ் டாக்ஸ் காம்பனன்ட். ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் காம்பனன்ட் விச் இஸ் ஹியர். அண்ட் MWPA பத்தி சார் சொன்னார் இல்லையா, MWPA ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்துறேன் சார்.
சார் நம்மளோட அசட்ஸ், நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜியில் வச்சிருப்போம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் லைஃப்ல 80% நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்ஸ்ல, அதாவது நம்மளோட ஃபிளாட்டாவோ லேண்டாவோ ப்ராப்பர்ட்டியாவோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா நம்ம வச்சிருப்போம். இன்னொரு போர்ஷன் என்ன பண்ணிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டாவோ இல்ல மற்ற மெட்டல் எஸ்டேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அசட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிருப்போம். அதாவது ஃபீமேலுக்கு வீட்டில் இருக்க ஃபீமேலுக்கு நம்ம ஜுவல்லரியா வாங்கி கொடுக்கறது இல்லாம மற்ற அசட்ஸா காயினா பாரா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் எஸ்டேட்ல வி வுட் ஹவ் கெப்ட் ஆஸ் அன் அசட். இன்னொரு பக்கம் பேப்பர் எஸ்டேட்ல வச்சிருப்போம். இன்சூரன்ஸ் பாலிசியா, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸா, ஷேர்ஸா, பாண்ட்ஸா அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அசட்டை வந்து நம்ம பில் பண்ணிருப்போம். சார் இந்த எல்லா அசட்டும் முக்கியமான கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த எல்லா அசட்டும் அட்டாச்சபிளா நான் அட்டாச்சபிளா? சார் நீங்க இங்க உட்கார்ந்துருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ வுட் ஹேவ் யுவர் அசெட்ஸ் அண்டர் தீஸ் கேட்டகரிஸ், கரெக்ட்டுங்களா? ரியல் எஸ்டேட்ல உங்களோட மேஜர் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும். இன்னொரு பக்கம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல, ஷேர்ஸ்ல, எஃப்டி டெபாசிட்ஸ்ல இந்த மாதிரியான ஒரு டெபாசிட்ஸ் வச்சிருப்போம். இன்னொரு பக்கம் நம்மளோட கோல்டா வச்சிருக்கிறது, ஆர்னமெண்ட்ஸா வச்சிருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருப்போம். இது எல்லா அசெட்டும் அட்டாச்சபிளா நான் அட்டாச்சபிளா? சார் அட்டாச்சபிள் இல்லையா? எல்லா அசெட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாச்சபிள் தான். ஆனா நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு சேவிங்ஸ் which is a non-attachable asset. Okay, non-attachable asset அது எதுனா which is called as MWPA. சார் நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சிருக்கேன் which cannot be attached by any government bodies, any legal bodies. எந்த லீகல் பாடியாலையும் அட்டாச் பண்ண முடியாது. எந்த லீகல் பாடியெல்லாம் அட்டாச் பண்ணுவாங்க சார்? உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி எந்த லீகல் பாடியெல்லாம் அட்டாச் பண்ணலாம்? எனி கவர்மெண்ட் பாடி, கரெக்ட்டுங்களா? பேங்க்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, கோர்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எனி லீகல் பாடி கேன் அட்டாச் அவர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், கரெக்ட்டுங்களா? whereas உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியை அட்டாச்சே பண்ண முடியாத ஒரு காம்பனன்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which is called as MWPA, மேரிட் விமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்பாங்க. இது வந்து இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ்ல மட்டும் அவைலபிளான ஒரு சொல்யூஷன் சார். என்ன அப்படின்னா MWPA ஆக்ட்ல நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்திருக்கேன், ரெகுலர் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. ஆனா நான் MWPA அப்படின்னு ஒரு காம்போனன்ட்டோட நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட பெனிஃபிட் எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்னா இட் பிகம்ஸ் நான் அட்டாச்சபிள். அதை யாரும் தொட முடியாது. அதுல இருந்து என்னோட ஃபேமிலிக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட், அந்த ஃபேமிலிக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட் எய்தர் டு மை ஸ்பௌஸ் ஆர் டு மை சில்ட்ரன்ஸ், அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட்டை எந்த லீகல் பாடியும் டச்சே பண்ண முடியாது. ஓகே சார், ஆஸ் ஏ பிசினஸ் ஓனரா, ஆஸ் ஏ ஒரு பிசினஸ் ஓனரா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓவர் போர்ட் போறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டி இருக்கு. சார் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வருது, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு, பரவாயில்ல ஒரு 100 கோடி 200 கோடி பட்ஜெட் எக்ஸ்ட்ரா போகுது, நான் ஓவர் போர்ட் போய் நான் பண்றேன், நான் பேங்க்ல லோன் வாங்கிக்கிறேன், நான் அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து நான் கொஞ்சம் ஃபண்ட் எடுத்து நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி we are always intended to go overboard. ஆனா அந்த ஓவர் போர்ட் போகும்போது என்னோட ஃபேமிலி should not get affected, கரெக்ட்டுங்களா சார்? my family should not get affected. so அந்த காம்போனன்ட்டை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணனும்னா this is the most important component which we need to utilize. and நிறைய பில்டர்ஸ் சார், நிறைய ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பீப்புள் நாங்க வந்து இன்சூரன்ஸ்ல பாலிசி போடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லும் போது யூ ஸ்பீக் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட். சார் நீங்க என்ன சார் 6% இன்ட்ரெஸ்ட் 7% இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் சொல்றீங்க, நாங்க எங்க பிசினஸ்ல போட்டோம்னா ஒரு 20% 30% 40% முன்னாடி எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இப்போ எப்படின்னு தெரியல. இன்னைக்கு ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராஃபிட் மார்ஜின்லாம். ஸோ அந்த ஒரு சேயிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்டா வரும். வேறஸ் இந்த காம்போனன்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த காம்போனன்ட்டை நீங்க வேற எங்கேயுமே அவைல் பண்ண முடியாது. செக்யூர்டான ஒரு காம்போனன்ட், நீங்க பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை யாருமே அட்டாச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா which will be available under MWPA. இதோட டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு நான் இண்டிவிஜுவலா கொடுக்க சொல்றேன். அந்த டாக்ஸ் பிளானிங்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அவைலபிள். அண்ட் இங்க நம்ம அது எல்லாத்தையும் எப்படி அவைல் பண்ண போறோம்னா நம்மளோட டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கோட்டக்ல தான் நம்ம அவைல் பண்ண போறோம். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க மேஜர் பார்ட். நெக்ஸ்ட் பார்ட் போயிடலாம். ஓகே சார், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்குறேன். இவ்வளோ பெரிய ஆடியன்ஸ் அண்ட் சீனியர் பீப்புளுக்கு முன்னாடி பேசுறதுனால ஒரு 30 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 30 lakh தான் பண்ணணுன்றது கிடையாது. இட் கேன் பி 1 crore 2 crore உங்களோட கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் ஆல்சோ 5 lakh 10 lakh 2 lakh அந்த மாதிரி உங்களோட கன்வீனியன்ஸுக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக 30 lakh எடுத்திருக்கேன் சார். இங்க 30 lakh இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் வி ஆர் டூயிங். Yes sir. So important agenda வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 minutes I'll just finish my presentation. Sir, இங்க we are going to directly get associated with the company with Kotak Mahindra as an IMD. So we are directly associated. So அந்த IMD benefit வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 60 daysல we will be receiving that benefit. நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது ஒரு 30 lakh நம்ம எடுத்துறோம். So 30 lakhல 30% இன்டர்மீடியேட்டருக்கு கொடுக்க வேண்டிய 30% straight away we are giving it back to you. So நம்ம 30 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னா 60 நாளுக்குள்ள நமக்கு திருப்பி அக்கௌண்ட்டுக்கு எவ்வளவு வரப்போகுது அப்படின்னா 9 lakhs வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரிட்டர்ன் வரப்போகுது. அண்ட் அடுத்த 90 daysல இங்க வந்து கான்டெஸ்ட் பெனிஃபிட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கான்டெஸ்ட் பெனிஃபிட்டா என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 90 daysல நமக்கு ஒரு 3.2 lakh நமக்கு ரிட்டர்ன் வரப்போகுது.
அது இல்லாம ஐஎம்டி பெனிஃபிட்டா 120 டேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு 2 lakh இன்கம் காம்பனன்ட் வரப்போகுது. பிளஸ் ஆஸ் எ கஸ்டமரா இங்க நீங்களே இன்வெஸ்டர், நீங்களே கஸ்டமர். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு கஸ்டமர் பெனிஃபிட்டா அந்த பிளானோட ரிட்டர்ன் பெனிஃபிட்டா என்ன வர போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 9,91,000. நீங்க வந்து அப்ராக்சிமேட்டா நாங்க ஒரு 35 வயசு அந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ 9,91,000 வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட் வந்துடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் 30 lakhsல உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் காம்பனண்டா வந்தது எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 24.11 lakhs வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 lakhs வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் காம்பனண்டா திரும்பி வந்துருது. சார் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது 30 லட்சம் ரூபா, எனக்கு திரும்பி வந்தது எவ்வளோ 24 லட்சம் ரூபா எனக்கு திரும்பி வந்துருது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல. செகண்ட் இயர்ல எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 12 லட்சம் ரூபா நமக்கு ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட் வரும். அண்ட் ஃபோர்த் இயர்ல இருந்து டில் 10th இயர் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்ரி இயர் 11 lakh காம்பனன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட் வந்துட்டு இருக்கும். அண்ட் 11th இயர்ல இருந்து டில் மை மெச்சூரிட்டி, இங்க மெச்சூரிட்டின்னு வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்சனோட 85th ஏஜ் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ டில் மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9,91,000 ரூபாய் வரப்போகுது. அண்ட் வி கெட் எ டோட்டல் ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட் ஃபைனல் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 crores வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வி கெட் அஸ் ஏ ரிட்டர்ன் காம்பனன்ட். ஸோ இது வந்து டோட்டல் பிளான் சார். டைம் கன்ஸ்டன்ட்னால நான் ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டேன் சார். இந்த ப்ராடக்டோட இது வந்து லீகலி அப்ரூவ்டு பை IRDA ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த ப்ராடக்டோட பெனிஃபிட்ஸ் அந்த லிட்டரேச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா கொடுக்குறேன். We will also share our contact numbers so that you can utilize it, you can avail your tax benefits. And இதுல main component unlimited tax saving and non-attachable component. இது ரெண்டு தான். Yes, so this is our contact number, sir. People feel free to get in touch base with us, and thanks for giving the opportunity, sir. Thank you. Yeah. Thank you. So we have here with us our member secretary, Shri Anshul Mishra. I think we invite you to the stage, sir. Please. Next, we invite to the stage is our past national president and past trustee, Shri Bhishma R. Radhakrishna. Now, introduction of our respected member secretary by our past chairman, Mr. L. Shantakumar. Sir, we had a wonderful presentation, and your team of officials presented in a very great manner, and the question and answers also was over. We are all waiting for you, and we are very, very happy in spite of your hectic schedule, you are somehow made it here and you are present here. Thanks for coming. We, on behalf of our Builders Association of India, Southern Center, we have immense pleasure in welcoming you once again, sir. And it was a really very, very useful presentation, and I had attended 2 meetings when you have called for with the CREDA also, and you wanted to take forward, and the way things in the single window system will certainly help us. And only thing is that, in fact, when Ravi Kumar was presenting and Vedavati, fantastic presentation, and Madam Meena was also very, very, the way she presented was very, very understandable. Only thing is that our appeal to you is that we wanted you to have a separate training, because this is almost like a theoretical class. We wanted a practical experience. We wanted some, one-day seminar or one-day training classes so that we can send our engineers or reputed architects to learn how to log into the online system and make this thing simple here. And I have immense pleasure in also introducing our the great person. In fact, for almost 4 years, they've been trying to introduce this single window system, but after our member secretary, Shri Anshul Mishra, has taken over, it was done in a very, very rapid phase, and now on 1st of May, this was implemented, and now I think from 10th of May, it is actually coming to force. Kudos to you, and thank you so much for a wonderful effort, sir. And he wanted to make it completely a paperless submission, and only on online submission, and also
the main aspect which we all appreciate, we all admire, and we all really thank you so much because of the NOCs procuring from the other agencies from various departments. That's a very, very big headache. That's a Herculean task. That's not been made simplified by his genuine efforts, and we sincerely thank you so much, sir. Now I would like to introduce our chief guest, Shri Anshul Mishra, who is here. Mr. Anshul Mishra is a 2004 batch officer of the Indian Administrative Service, born on the Tamilnadu state cadre. He has done his post-graduation in political science and MPhil in American studies from Jawaharlal Nehru University, a world-renowned center for preaching and research. He has worked in various capacities, including that of the Commissioner of Coimbatore Corporation, District Collector of Thiruvannamalai and Madurai, Joint Commissioner of Commercial Tax, PS to MOS Finance, GOI. In 2019, he went to Cornell University, USA to do a master's regional planning. After returning from his study leave, he is posted as the Member Secretary of Chennai Metropolitan Development Authority. Mr. Anshul Mishra specializes in the areas of urban and regional planning, and his interests include badminton and music. In his current role, he is driving a process for the creation of the third master plan of Chennai and also bringing e-initiatives to CMDA such as online PPA through single window portal to make the planning permission process simple without any manual intervention. Presently, he is in the process of making CMDA's paperless office and taking steps for dissemination of information at one click. Sir, the podium is yours. We invite you to just give your speech, sir. Thank you so much. Thank you. All the office bearers of Builder Association of India, past president and other members present over here. Thank you for inviting me. And as already it was told, what is the reason for this gathering and this discussion. As it was told that this online approval process for building plan was already going on for last 3-4 years, but because of some reasons, it could not pick up. So when I joined, we found that the software development was completely sabotaged and was not being taken up by any section of the department, and we decided to pick it up. We discussed with the vendor who was of basically there was no interest in vendor left to do this work further. We found some way to deal with that, and we convinced them that if they do the work properly, we will ensure that their payments and all will be done on time, etc. Then we organized a team. Ravi was there and Vedvati joined, and we conducted meetings every Thursday religiously for last 8-9 months, I guess. Now also it happens. So because of that follow-up, we came to this situation that now we are 99% ready for processing the online application. We had started the trial in April month. So that took almost a month to understand what are the problems in online application process during the real trial. And we worked on that, corrected the mistakes and modified the software a little bit. 2nd May, we decided that we will not take any manual applications anymore. So we are not taking any manual applications anymore. The applications which were received till 30th of April, they are being processed separately, partly manual and partly online. So that is being processed separately. In fact, we gave an option in the previous meeting with CREDAI, we gave an option that if those cases where scrutiny has not been done, scrutiny fee has not been paid, they can come in the new system online. So I think that is also still available. On 10th of May, after
working in the server on some of the pending items. We have now opened it for applications, receiving applications. How many applications have? Anyway, you can inform later. So there are two critical things which are still pending, but that will not affect our processing of applications. We were trying to integrate with other departments in a seamless manner for NOC issuing. After many discussions with 24 departments, 8 departments have come forward to integrate with us. And 2 departments are ready to integrate online integration through API. The other 8 departments, they don't have an internal system, which can be used for API integration. So we are going for login and password system. That will be ready in another 15 days, I guess. Before first application goes to that level for NOC, it will be done. In any case, few months back itself, I had given instruction that we should not ask applicants to go to the department and ask for an OC. We are sending emails directly to them and trying to process directly through us. So that is happening right now. Once the integration happens completely with the online process happens for NOC integration, even that thing will be taken care. So that is one. And other thing is to integrate the entire thing with DTCP. I think before I came, Ravi was telling that if it is integrated system, it will be much better. Otherwise, you're facing problem. Also, registration is one issue. You have to register in many places. Yeah, that is one definitely a genuine grievance, which we will address in due course of time. I'm not saying we cannot do it, but we need some time to do that. And the software systems are not ready for everyone, every department, every local body or every authority at one time. Different point of time they take these steps, and that's how there's a lag. But we'll be able to coordinate with the others very soon, that I can promise you. So this is on this online planning permission system. The other thing which I wanted to talk to you today, and I asked Ravi to prepare a separate presentation on that, is about the compliance. So you all know that, right? If you don't follow the rules, how a building is going to, what will be the status of a building? So many of the times, appeals committee. Now the applications which are rejected by either local body or GCC or other local bodies or by us come to the appeals committee. And I can tell you 99% of the time, the appeal committee rejects the appeal applications because it does not, it violates the rules. So please ensure that you have to mind only 3-4 things: setback, height of the building, that is FSI, and parking, right? So these 3-4 things you have to maximum keep in mind when you construct a building. Adha mattum neenga pannitingna and vera prachana varade. But internal building, all the structures is basically local bodies purview. We are not getting into that. Even that can be modified. If you do changes or if you construct a building in a way that cannot be modified, it becomes a big problem. So one case I'll tell you, it's a big building. I think 4 blocks are there and setback violations completely. And 2 buildings were interconnected with some passage and all that. We thought, okay, we'll try and help them, asking them by doing 4 subdivisions and take separate application for separate blocks. We tried that also, but even that we could not succeed in helping them. And they're all flat owners now. The builder has constructed and gone. Now flat owners are struggling for legal status for that building. So this is a big challenge. And I request you, I appeal to you that on humanitarian grounds, please ensure that there's no violation of building and planning rules. This is my request to all of you. So I'm sure, and I was told that Building Association of India was never a partner in this kind of discussion, and they were never called. So only CREDAI would access to CMDA. But we ensured that we call you, discuss with you, because we are all partners in this overall journey of growth for the country and for the state. And we are equal partners. So also we have to also do an image makeover for CMDA, DTCP. We have to do an image makeover because we are not only planning permission body, we are also planning body. So we should think in a more comprehensive, holistic manner that our role is much more deeper. At the same time, builder
And developer also should not come with a negative, connotation. Builder, acha builder na apdi edo think பண்ணுவாங்க. So we should come out of that mentality, and we should do some positive things to, change that image among public. I request all of you to join us in this journey, and definitely we'll be able to make big difference in future. Thank you so much. We wanted a hassle-free approvals and also not to create any problems. Only thing is the process has been now simplified. We will definitely travel with the journey. One request on behalf of the Builders Association of India. We are, in fact, REDA is only to the larger extent of, they call that we comprise of so many other units like infrastructure development, bridges, railways, sportways, so many things. So ours, at least 50% to 60% are medium to small sector developers. We will humbly request you to include us also in the panel so that we can give valuable suggestions which will be part of your journey to fulfill your dreams. This is my only humble plea, and please consider this so that we are very happy. Thank you. We will definitely consider this. One more thing I wanted to tell is about the request for a bigger, seminar or conference kind of thing where all of them can come and have a day-long session with the officials. We'll consider that also. Or we can do one more thing is that if you can select 10 people whom we can give intensive training, hands-on training, and then they can go and train other people. I think that will be much better and faster. So if you can select 10 people and send them to us, we will sit with them the whole day and help them understand the whole thing. And then the intern can come and teach your people. Thank you. Sir, we are very happy, and anything from your power, in fact, your visual and your long-time vision, and also long-term vision and your fulfillment of your dream, definitely we are through. We are always with your journey, and we assure you of our fullest cooperation. Now I request our Bhishma Shri R. Radhakrishna to please come forward and honor our member secretary. I request all of you to please give a thunderous applause. Now we request our Bhishma Ji, Shri R. Radhakrishna, to give his keynote address. Chairman, Builders Association of India, Southern Center, Mr. Sridhar, Mr. Atulya Misra, IAS, today's chief guest and member secretary, Chennai Metropolitan Development Authority, and our RERA and CMDA committee chairman, Mr. L. Santakumar, other officials from Chennai Metropolitan Development Authority, and my dear fellow builders. It gives me immense pleasure to stand before you to share some of our viewpoints with this August gathering. As rightly told by Mr. Santakumar, Builders Association of India is the only association which is having 81 years of existence in India, and Southern Center is having 71 years of existence. And we have played the major role in bringing the second master plan with the active persuasion with the then government headed by Dr. Kalaignar Karunanidhi.
And I am very happy. Again, third master plan is being envisaged under your leadership, and the same government again has come for giving the third master plan. Even first master plan also has been given to the society by the then government headed by Dr. Kalanjarji. Why I am telling? Builders Association of is the body who are actively involving in with the development. And another important point, only elite people are the members of this tribe, maybe 300 or 400. But thousands of our builders who are giving residence to the small and medium class, why even LIG are our members. This is to be noted by the member secretary, and it is right. Our representative should be there in any of the policy making by the Chennai Metropolitan Development Authority. Here, thanks to the officials who have elaborately dealt with the single window system before your arrival, especially Mr. Ravi, our enforcement wing man, has told us, advice our members. I also join Mr. Ravi. Let us not create problems to the society by contributing for the deviation, for petty benefits. See, why we are getting this anxiety to deviate? Because latter part of 90s or early part of 90s, there are a lot of deviations. Taking permission for 2 floors, they have contracted 10 floors. How is it possible? Even today, that buildings are existing. By going in between lines of the rules, people could be able to get stay order. It is unfortunate for the society. For that, the honest people are getting affected. See, their livelihood is being affected. I am especially telling about the T Nagar. I was a resident in T Nagar from 1956. I have seen T Nagar as an heaven. Today, T Nagar has become hell. How? Is it the contributor of the people for the selfish motive who have violated and made the beautiful T Nagar into hell? I really appreciate Mr. Ravi. At least let us take the advice. Let us not make the officials getting the problem of into investigating the violations. Here again I am coming for the kind attention of our member secretary. Here you have to encourage the honest people. Normally, in the society, honest people are only getting punished. Even so many ways, not only in CMDA, even taxpayer. People who earn crores of rupees, somehow they are getting escaped. Today, recently, Supreme Court has given a judgment. I don't want to name. He has been left scot-free. A small man who's having 2 lakhs, 3 lakhs, that fellow will be put into a lot of harassment. This system should be changed. At least with our dynamic leadership of being the members, holding the member secretary of the Chennai Metropolitan Development Authority,
please compliment the honest citizens. Please take care of the people who don't violate. This Builders Association will never come for the recommendation of the people who are violating. On behalf of the chairman and other officers, I honestly assure the member secretary and other CMD officials who are assembled here. Sir, today construction industry is facing the worst ever situation. There are so many rules and regulations are there. RERA is there. We are welcomed the RERA. When the Vice President of our India, Mr. Venkaiah Naidu, was the Urban Development Minister, I had the opportunity to discuss with him. I have told Mr. Naidu, we welcome. Consumers should get the protection. But should not the developer also should get the protection? Where is the protection for the developer? If he completes for going to the electrical connection, they say there is no transformer. Collecting the money initially for all the development charges, even before getting the plan, CMDA is getting money for all the development charges, roads, water supply, electricity, everything. But poor fellow who complete the project, when he goes for the connection of the electricity, sir, the transformer load is not enough. Should the RERA should they not give protection for the builder there at that time? Are we not independent? We are citizens. The government and the public are equal. We are not under the British legacy. But what is happening? Why I am telling all these things? Member Secretary like Atul Misra should know. Anshul Misra should know what an amount of difficulties the poor people who are providing housing for the society is facing. Our Honorable Prime Minister, with this word I will complete my speech. Our Honorable Prime Minister is telling, he has told 5 years back, by 2022, he will create a society where every citizen will have a roof. But today we are in 2022. Still, billions of people not having the roofs. How is it possible? Before Corona, the steel was selling at 45,000 rupees per empty. Today, the steel was selling 90,000 rupees per empty. This RERA is giving protection to the developer. The RERA is penalizing the developer for not providing the house in time. These are all the hardships we are facing, but still, we are extending all our nerves to comply the responsibility to the citizen. I am telling honest people. Our members mostly honest people. I once again, before concluding, I request our respected member secretary, Builders Association as an institution, not only developer, and we are the providers for the entire country infrastructure development. We have the all India strength more than 1 lakh people. And we have 200 branches length and breadth of this country. And the biggest branch in entire country, to say proudly, our Southern Center, which is having 2,500 permanent members, patent members. Taking into all this into account, we are much, much better in serving the society in an honest way when compared to CREDAI. Please include us in all your committee.
to serve better for the society. Thank you very much for giving this wonderful opportunity. Thank you, Bhishmaji. Now, Sir, one thing I would like to say, the BA's voice and the builders fraternity voice is only our Bhishma Radhakrishna. Sir, for your information, from the age of 60, he has left all the business. And sincerely from 60 to today is, you know what, age 81, 82, okay, 82. And till now, he only struggles and sacrifices the entire life for the builders fraternity. Any problem with L&T or anybody, any big builders, they will only come to him because he has got the right approach and he will directly go and talk to Nitin Gadkari or the Prime Minister. Such a wonderful person. He sacrificed the entire life. Just a word about him so that you should also know. And his concern is also genuine. And we're really very, very happy for the wonderful meeting. And I'd like to give it to now, thank you, Chairman. Now it's time for honoring CMD officials by our Center Chairman, Mr. R.R. Sridhar, and the Committee Chairman, Mr. L. Shantakumar. Please. Now I'll call Mr. Premanand Surender, Chief Planner, Mr. Rudramurthy, Senior Planner, next Mr. Balasubramanian, Senior Planner, Mr. Ravi Kumar, Senior Planner, Enforcements, next Madam Meena, Senior Planner, next Madam Vedavati R.K., Deputy Planner, E-Governance, Lakshmi Prabha, Madam, next Mr. Prakash, SEMT, TNEGA, next Srimati Sridevi, Project Lead, System Integrator, Softtech. Thank you, sir. The Kotak Mahindra people, I think they want to honor the chief guest. Please. The meeting will get over very soon now. We'll just be going for lunch.
Thank you. Now next is vote of thanks by We recognize the presence of our All India trustee, Shimu Mohan, who is here, and thank you.